नमस्कार. आजपासून आठवड्यातून एकदा आम्ही एक नवा कार्यक्रम सुरू करीत आहोत. नव्याने प्रकाशित होणारी आणि बाजारात उपलब्ध होणारी पुस्तकं त्यांच्यावर हा कार्यक्रम असणार आहे. खरं म्हटलं तर आजकालच्या डिजिटल आणि सोशल मीडियाच्या काळात लोकांची वाचनाची आवड कमी होत चालली आहे. लोक वाचक पुन्हा पुस्तकाकडे वळावेत या प्रांजळ हेतूने आम्ही हा कार्यक्रम सुरू करीत आहोत. मराठी आणि हिंदी चित्रपट सृष्टीतील आणि रंगभूमीवरील एक जबरदस्त मोठं नाव म्हणजे अमोल पालेकर. उत्कृष्ट अभिनेता, कुशल दिग्दर्शक आणि यशस्वी निर्माता म्हणून त्यांची ओळख सर्वांना सुपरिचित आहे. अमोल पालेकरांच्या रंगभूमीवरील आणि चित्रपटसृष्टीतील अनुभवावर आधारित असलेलं आत्मचरित्रात्मक असं हे पुस्तक आहे. ऐवज एक स्मृतिमंद असं या पुस्तकाचं कलात्मक आणि काव्यात्मक शीर्षक असून सर्वांनी ते आवर्जून वाचावं असं आहे. दिनांक 23 नोव्हेंबर रोजी मुंबईतल्या नेहरू सेंटरमध्ये या पुस्तक प्रकाशनाचा देखणा कार्यक्रम झाला. त्या कार्यक्रमातील ही काही क्षणचित्रे. Amol Palekar ji, now in the audience, please join us on still. पण माझ्या आठवणीला सांगत असताना या माणसामुळे मला एका प्रदीप चित्रपट करता आला. थोडासा रुमानी हो जाय. आणि माझ्या आयुष्यातला तो अतिशय एक वेगळा चित्रपट आहे. आजही लोक त्या चित्रपटाने मला ओळखतात. जी आपली एक्सपेरिमेंटल जी सगळी मुवमेंट होती त्यातली. म्हणजे परिंदा नंतर आलेला तो चित्रपट आहे. त्यामुळे मुळात तुझा रासपट चेहरा या सिनेमाला शोभणार नाही असं म्हणून त्यांनी मला सतत नाही म्हटलं होतं. आणि सत्य शेवटी तेव्हा म्हटलं मी पुन्हा एकदा तुझ्याकडे येतो, 15 दिवस मी रिहर्सल करतो. आणि सरते शेवटी तो मला सिनेमा मिळाला. तुम्हाला जमलं तर तुम्ही तो नक्की पहा. माझ्या आयुष्यातला एक अतिशय सुंदर चित्रपट आहे तो. आपली दोस्ती ही अशीच राहिलेली आहे. त्याच्यानंतर तू पुन्हा मला कधी कुठल्या चित्रपटात घेतला नाहीस. मी विसरच नाही घेत. हो का? नंतर मी त्याला खूपच महत्व वाटायला खूप खूप शुभेच्छा. आणि खूप आमचा असाच खूप श्रीदेव जो आहे तो तसाच राहा. आमच्या डोक्यावर हात ठेव. अमोल इतका मोठा झालेला होता पण आमच्यापासून कधीच लांब गेला. त्यावेळीच आम्ही सगळेच आम्हाला सतत हरून घरामध्ये सगळ्या गोष्टी आम्हाला तसे काय आम्हीच स्टार आहोत असं आम्हाला तू वागवलंस. तर खरंच मनापासून तुला म्हणलो. पहिली आमतेच करता करून देऊ इंग्रज कुलकर्णीच्या वतीनं सुद्धा जे मी बोलतो. धन्यवाद. या पुस्तकाची आता संध्या आणि अवनी 15 दिवसापूर्वी पाठवत 15 दिवसापूर्वी पाठवली. आम्ही ती लगेच वाचायला लगेच बऱ्याच वर्षी लगेच वाचतात. The reason that I could finish the book quickly because many of the experiences that he narrates, either I was familiar or I accompanied him because I have been knowing him about, let us say, about 30-40 years, nearly 40 years. As in, our first interaction was sometime in 1977.
immorally. In Mr. Shetty's house when we fought against each other. And later on, we spoke on stage to protest against the nuclear tests conducted by Vajpayee in May 1998. Both of us protested there because both of us were anti-nuclearism. आणि त्या युद्धविरोधी वातावरणामध्ये जग जे मुख्यतः व्हिएतनामच्या युद्धानंतर गेलं होतं त्याचा संस्कार माझ्यावरती होता आणि त्याच्यावरती होता. किंबहुना 60च्या दशकामध्ये ज्याचा उल्लेख त्यांनी मगाशी केला, नारायणही केला, त्या 60च्या आणि 70च्या दशकामध्ये सगळीकडचं जे युद्धविरोधी वातावरण होतं व्हिएतनाममुळे झालेलं, त्या वातावरणाचा संस्कार आपल्याकडे निरनिराळ्या प्रकारे होत होता. भारतातच नाही तर महाराष्ट्रात सुद्धा स्टुडंट वुमेन्स everywhere top Mars or India, but even in Europe and America. It is not coincidence that it is in the same mode and the same atmosphere that Dalit Panther was born, Naxalites were born. In those days, there was no term called urban Naxals. Because in Naxal, all of us were urban Naxals if that term was to be used. So that particular period, which was inspired by anti-war movement, counterculture movement, in a way a hippie movement, in a way even the freedom and liberty movement seeking absolute abolition of censorship and so on and so forth. Amol was leading the flag. आणि आम्ही सगळे त्याच्याबरोबर असायचो. त्यावेळेला आमची फक्त ओळख झाली की कमलाकर नाटकाचं माझं वाटतं कमलाकर नाटकनी वॉज अ महाराष्ट्र टाइम्सचे थिएटर क्रिटिक आणि त्याच्या माध्यमातून आम्ही गोची किंवा जुलूसचे प्रयोग निरनिराळ्या ठिकाणी करायचो. त्यामुळे आमचा परिचय वाढत गेला. आणि नंतर मी म्हटल्याप्रमाणे माझा आणि त्याचा परिचय फक्त चित्रपट किंवा नाटक या माध्यमातून नाही तर राजकारण आणि प्रोटेस्ट मुवमेंट्स. ह्या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य असं आहे की सांगून मी थांबतो. हे पुस्तक फक्त त्याची ऑटोबायोग्राफी किंवा त्याच्या मेमोइर्स नाही आहे. इट इज अ जॉईंट ऑटोबायोग्राफी ऑफ संध्या अँड अमोल, नॉट ओनली Amol's. So a lot of book covers Sandhya's experience also, and even Chitra's first wife. And most important thing is, in this book, despite these magnificent experiences with so many great people in the film industry, not only in India but elsewhere also, there is neither rancor nor undue praise. Like the Viewfinder title, I think he was presented Viewfinder by Vasudha. He gives a detailed description of how, and his touching moments, Vasudha, Rishikesh, so many of them. And he has written them so well. Almost what would come to tears when he described the death of so many dear and dear ones of his, and so many others we were fans of. त्यावेळी वाशीला असते, ऋषीला असते, सगळे ते नोवेल सत्यजित आहे. किती माणसं, इतक्या माणसांचे रेफरन्सेस त्याच्यात येतात त्या आत्मचरित्रामध्ये, इतक्या माणसांचे रेफरन्सेस येतात की मला मेकर असेच वाटतं की संध्याने आणि अमोलने असं मला पाठवलं. बिकॉज आय एम नॉट इन दॅट क्लोज elite circle in which he moved without becoming an elitist per se. And that was very important. He was among the top of the elite without becoming elite. And that is a very significant point. Because nowadays, those who are not even elite pretend to be so many elitists that continue to be elitists. We are living in a fake world, virtual world, that we saw even in the results today. So, the virtual world, despite the virtual world all around him and around us, to maintain sanity, rationality, modesty, and complete honesty of life and strengths as an actor since those days. Sholay changed everything, of course. Sholay is a performance which is, I think
it won't be wrong if I say that that is one film where people don't follow the heroes. They will follow uh, Dharmendra and Amitabh Bachchan and all the stalwarts. They are in love with the villain. Yeah, proper. Sholay was something which did that trick. And Amjad was superb. When we worked together, there was an incident where I was to direct a film in which me, Amjad and Rameshwari, we were together cast. Unfortunately, the producer started halfway through. We did a bit of shooting also. We did 2 songs. Lovely songs were recorded by Jaydevji. Ashaji sang those songs. I had mentioned about all that. The producer started having different thoughts and then started pressurizing me. First was to change Rameshwari as the heroine, which I refused. Then the second was, he said, "Ki Jaidev to, he is considered inauspicious, unlucky, etc., etc. So why not be change the music director?" And that point, I just got up. I said, "You select another director. I would want to be part of this kind of planning." And I walked out of that. But after I walked out, I heard that Amjad also promptly walked out, because Amjad told the producer that I am here only because of my respect for Amol and what he is trying to do things differently. I have immense respect for it. If Amol is not in the project, don't come to my house, sorry. So that's how our friendship was. I mean, I can't say that we were friends, but we had a lovely bond. And when we were working together in a film called Plot Number 5. And at that time, we could spend a lot of time together. At that time, first I mentioned to him that his performance in Shatranjit Time was a tremendous performance, completely against his personality and completely against his popular image of Gabbar Singh and so on and so forth. This was he played Wajid Ali Shah. There was such a sensitive portrayal, Bad Bamcha. I talked about it. He just hugged me and he said, "Ke, यार इंडस्ट्री ने मुझे झापड़ देने के बजाय उस परफॉर्मेंस के बारे में कभी कुछ दिया है नहीं." और मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया इंडस्ट्री ने बिकॉज आई डिड दैट. बट such compliments coming from co-actor like you, my day is bay. So that's how our friendship was, and we had a lovely time together. Talking of Amjad Khan negative roles, you seem to always, not always, but once in a while, want to do negative roles, like we just heard about Upika, and then there's Aflit, where he played the villain. I mean, an out and out villain, rookie terrible, acting terrible, known for mistakes. What spurred this? I mean, what is it? It goes completely against your, persona as the public. Popular yes. The first and foremost thing was I used to get bored with the success. I mean, this is a wrong, probably wrong statement to say, but that was the truth. Because once I knew that
what I have done is good. I have done my job well. And not only that, people have loved it. तो उसके बाद वही वही करने में क्या मजा है? मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. So I wanted to try out different things, even at the risk of failing. You see what uh, success and stardom brings is not taking a risk. It is always you want to whatever जो चीज चलती है वही आप देते रहो, because you know that people love that boy next door image. Okay, keep on giving that boy next door. I was never interested in that. Even in boy next door, if you see first 3 films which started my career in Hindi cinema, with all 3 silver jubilee hits, which was a tremendous success. But all these 3 films, I was the boy next door, but with complete difference. The very first film, Rajnikanta, he's a scatterbrain. He can never go on time, even to meet his girlfriend. Is always late. And after he meets her, all he keeps talking about is the office politics. But he doesn't ever utter a word how much he loves her. It is that kind of a character. In Pashuda's world, Patuni, जो पकते रहता है, बड़बड़ ओलाबड़ करते रहता है. That kind of character. And my second film, Choti Si Baat, was diametrically opposite to that. I follow Vidyasika, but the moment she turns and looks at me, I will say I am such a timid introvertist. Now, how can you put both these things together by saying boy next door? Ye wahi kaun? Yes. And the last one was in that light was Bidu Vinod Chopra's Count. Yeah, I played a villain. There is a story about Khamosh that I would like you to say. Bidu Vinod Chopra, Ajay. I also want to take the credit of making Vinod an actor. Before he became a director, I had cast him as an actor in Ankari. Vinod, Vinod, he had become Vidu and that time he was only Vinod Chopra. Vinod Chopra acted a small role in my film. And we were quite, he used to come to my bungalow very often that we used to chat at. He was working on Kaosh at Cats. So, when the script was away, all the actors were there at his place, and he read on the script, that very well written script, extremely tight, well crafted. So the only thing I default with him was the climax. The climax was supposed to be on a golf course where I killed Shabana. So it was on that grand success that he had visualized. After when he read out the script, I made a suggestion to him. I said, ये इस तरह से, larger than life, but on those sticks. A typical villain, instead of that, what would you think if I do it instead of shouting and screaming and all that?
if I do it in the whisper. I gave him the example of, I said, when a tiger goes for a kill, he goes with a roar. Instead of that, suppose, have you seen how cat plays with the mouse? You know, he doesn't kill him at one bow. He plays with it. In Let's Go, Ek cat is him. All that, I think is so much more fascinating. The love praise idea. He said, Kya baat hai? Yes. And his assistant, Sudhir Mishra, was his assistant too. Sudhir Mishra is a big director now. Sudhir and Vinod's ex-wife, Reni Sarita, she was a brilliant editor. They also loved this idea, and that's how the whole climax was really, and that's how it was shot. Completely chilling scene. I think we will have to Yes. maybe last question. Okay. Then I'm going to leave a lot out for you to read. And I'm going to ask you about the title of the book, Viewfinder. It intrigued me in the beginning. He said, why is he calling it a viewfinder? Is he only talking about being a director? Or tell us that story. That also, I think, if you read the book, then you will understand the significance of viewfinder and the emotional side of that also you will. So I will not go into the details. I will only say this. Viewfinder is what should I say, Govind? Viewfinder. Viewfinder is an apparatus. No, it used to be there. The directors used to use it. It helped them to choose कौन सी लेंस यूज करनी है, कौन सा एंगल यूज करना है, whether it has to be a lens which gives you a tight close-up or a wide-angle lens. All these choice director could make with the help of a viewfinder. So it can suffice to say that I have given a look at my own self through my own viewfinder. Thank you so much, Amol. Thank you. And there are so many more questions, but throw them up. अनुभव आपण भूमिका कॅरेक्टर विकसित करके जपताना कोणता येतो, कसा येतो, आणि त्यात तुम्हाला चित्रपटात काम करणं अधिक आवडतं की नाटकात काम करणं आवडलं? हा प्रश्न पुन्हा असाच की एकतर अशी निवड का करावीशी वाटते की चित्रपटात का नाटकात, दोन्हीमध्ये करायला काय हरकत आहे. पण आपण असं गृहीत धरतो की नाही, हे जरा जास्त महत्वाचं, म्हणजे सिनेमात काम करणं जास्त महत्वाचं, नाटकात काम करणं कमी महत्वाचं, असं वाटायची काही गरज नाही. किंवा त्या पलीकडे जाऊ, सिनेमाबद्दल सुद्धा बोलताना आपण सर्वसाधारणपणे आर्थिकदृष्ट्या यशस्वी अशाच चित्रपटांबद्दल बोलतो. नाटकांबद्दल बोलतानाही आपण मुख्यधारेतल्या नाटकांबद्दलच बोलत असतो. आपण समांतर रंगभूमीवर काय काय चालतं, काय वेगवेगळे प्रयोग चालतात, याबद्दल कधी डोळसपणे, कधी आपुलकीने, कधी विचार करतो का? नाही करा. त्यामुळे ते जे कोणी मूठभर लोक असतात माझ्यासारखे, ते तिकडे काहीतरी धडपड करत असतात, काहीतरी वेगळं शोधायचा प्रयत्न करत असतात. आणि ते ज्या लोकांना त्यामध्ये रस असतो ते येऊन अगदी आतुरतेने बघतात. अगदी हल्ली पुण्यामध्ये एक सबंध दिवसभर एकाच नाटककारांनी लिहिलेली 5 वेगवेगळी नाटकं, होय, दत्ताबू, नाशिकचा ग्रुप होता आणि त्यांनी तो प्रयोग केला आणि सबंध दिवस प्रेक्षक तिकडे
उत्साहाने आतुरतेने दिवसभर बसून होते. हेही चालतं, पण हे आपल्यापर्यंत पोचत नाही किंवा आपल्याला त्यामध्ये फारसा इंटरेस्ट वाटत नाही. खाण्यापिण्यात जातोय सिर्फच. त्यामुळे हे असले जे काही प्रयोग आहे, हे जर तुम्हाला बघायचे असते, एक वेगळं काहीतरी पठडी बाहेरचं बघायचं असेल, तर त्याच्यासाठी मग वेगळे प्रयत्न प्रेक्षकांनीही करायला हवे का? तर आत्ता मी तुम्हाला पुष्टीने विचारलं आहे, मी तुम्हाला एक काम देतोय. तर त्याच्यासाठी नाटकराणी जेव्हा मी हे प्रोड्यूस करू शकत नाही, काम देतो. आणि त्या कामासाठी मी डिक्टेशन घ्यायला बसायला तयार आहे. इथे असं तुम्हाला आवडले जगातली, देशातली कुठली अशा सिनेमावरती विस्तृत तुम्ही लेखले त्याचं पुस्तक करा. हे फार महत्वाचं. वा केलं. माझ्या याच्यामध्ये एका परदेशी दिग्दर्शकाबद्दल मी खूप डिटेलमध्ये भरभरून लिहिलं. भरभरून लिहिण्याचं कारण माझा तो अत्यंत आवडता फिल्ममेकर. यांचो म्हटल्यावर म्हणजे कोड बुवा असं होय. अगदी त्याच्या पुढे जाऊ. यांचो हे त्याचं स्पेलिंग वाचल्यानंतर JANSCO म्हणजे जान्स्को. जान्स्को नाही, त्याचं नाव यांचो. आता यांचो नावाचा दिग्दर्शक त्यांनी ज्या पद्धतीच्या फिल्म्स बनवल्या, त्यांनी जे काही अद्वितीय काम केलं, त्याच्याबद्दल मी खूप लिहिलंय. असे अनेक दिग्दर्शक आहेत की ज्यांच्या फिल्म्सनी मी प्रेरित झालो. मला त्याच्यातून काहीतरी नवीन मिळालं, मला काहीतरी घ्यावंसं वाटलं आणि ते मी करत राहिलो. अजूनही आम्ही दोघे फावल्या वेळा मी आणि संध्या बसू आम्ही उत्तम सिनेमा बघत असू. कालच आम्ही एक सुंदर जॅपनीज फिल्म बघितली. अतिशय सुंदर ब्लॅक अँड व्हाईट फिल्म. वुमन इन द ड्यून्स नावाची. आता ही फिल्म खूप लोकांना आवडणारच नाही, मला माहिती आहे. पण आम्ही अगदी आसूसून बघितली ती फिल्म. असा वेळा आता थांबवत असतो आणि ते चालूच राखा. टीवी पर दौर चल रहा है, सो आपकी ऐसी कोई फिल्म है जिसको आप री रिलीज करना चाहिए? मैं इसीलिए मैंने कहा मैं शायद सुना नहीं, QR कोड के जरिए मेरी फिल्में मैंने लोगों तक पहुंचा दी है. री रिलीज करके आप उसमें से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं. मैंने कहा है कि ये पैसे खर्च किए बिना आप मेरी फिल्म देख सकते हैं और ये री रिलीज का भी आगे का कलम है, ऐसा मैंने रख दिया. Thank you so much. Thank you so much. Thanks, Laos. नाही माटीच्या घरी आता दिलं का चाबी त्यांनी माझी पुतणी राहते ती. बरं, पण हे आता पुण्यात नाही जिना दिलं त्याच्या मला लगेच चालेल. मला